Uzagrabakim ulikama, obastanum sumrakam, Dario Perkovic, uspjezen milijunig, suavava se s neo biknam uzjakajum, nesto se mienja, nesto mu nuto stage. Tanija obikna nervoza, tiji nesto dublia, nesto sto se uvlaki un jegovu. Zvakadna viku poput tihug, prodorna vietra. Ono sto ji nakada bila rutina, poslovni sastanchi. Skupa jin vivere, luxuzni hoteli. Sada se zini praznam I bezmislenam. Dario, naviknut na kontrolu I na predvidlivo. Usjika se izgoblino umrezi vlastita misli. Jegovo novo zaposlenia. Tazansvina Eva, samo dodatno pojakava taj ozakai. Ona, jidrugacija. Neo bikno intelligentna I prodorna, Eva ga privlasi. Kao magnet, ali istovramino ga I plazi. Nazena tizna ji glaznija odriezi, apagleti sujaj duboki kao nak. Dario se asjika kao djiu uzao u tajansvini labyrinth. J svaki korak donosi novo otkrik, ali I novu zaganetku. Zvaki suzret, svaki razgover, svaki pogled. Sviji prapuno skrivenis nazenja. Nezrizeni riezi I tajansveni nagavyastaja. A onda dolazi djevojčica u parku. Jezin sapit, poput tihug vietra, otkriva istinu koja kidaravu zivik priakranudi, naglavak. Istina koja gajera, da se suokias vlastidum sumnyama I strahovima. Esnis bjegnum nais visnake. Privlenast. Prema evi, koja ji upozeku bila fascinachija. Postage svi intenzivnija. Ali opasna se numitno priblivava. Dario ji zarabljen uzanku, umrezi misterija, I tajni. I istina, poput nevidlijivig vietra, projeti de rastrin jegov svijet. Ova prika nija samo o lubavi, I misteriju. Ovo ji prika o borbi za prizivljivanj umraznim ulizikama zagriba. J zvakashina krij potencijalnu opasnost. Ovo ji put kroz neizjesnost, kroz strahov I sunj. Put kroz labyrinth unutarnji I vanska sila kod se bor za nadmek. Ovo ji prika o otkrivanju sib. Oswokavanus istinom I osnazi koja. Se krij u cirku, unatu svemu. A Dario u tam treniku, nizna hokli uspjeti pranaki istinu prijnigo, sto bud prikaso. Novi izazov nov sumj. Dario G. Bizda G togas fiestan, uvivan umreku emachija koj, sa prepliku I oblikuju njegovu percepciju. Tanija. Samo patanj misterija, I opasnosti, vek I patanj njego vlastite ranjavasti. Sto skriva Eva? Sto skriva on Sam? Uz svaku novu otkrivenu zinjaniku. Pojavljuj se I nova sumnja. Kao zviesti u beskrajnom svemiru. Sumj se nos, poput kristala u zamrznutom jezeru. A one se ipek, ni odno samo nanju. One se odnos nanjega. Nanjegov strahov, nanjegov skriven zelj. Ovi sumj nisu jednostavno logiki zaključući. One su emotivni objek prozlosti. Objek stava koji su se duboko uanadili njegovo bajs. Zvaki osjećaj. Zvaka reakcija. Zvaki impulsivni korak. Zviji prezedo tim nevidljivan nidima prozlosti. Zamislite kao tajansvini kad. Skriven u dubinama svijesti. Zvaka osoba nosi svaj kad. A Dario ga tek treba deziferati. Kako mozemo, u takvom situasijama. Prepoznati I iskoristiti svoju unutarnju snegu. Kako prepoznati te skriven motiv? U tom treniku, Dario mora prispitati vlastite odnos. Jezu Leoni temeljeni na istinskoj povezanosti ili na skrivenim očekivanjima? Možda ji kluju prozlosti, u odnosima koji su ga oblikovali. Možda ji kluju pripoznavanju vlastite potreba I ogranizenja. Razmislite o tom kako suprasal. Vez očekil na vas. Na zin na koji se osjećate, kako se ponizate, zak I vas izberiezi,
Svi G povezano s vazim unutarnjim obrazcima. Ida G kluzer razumijevanje si by drugi. Sada, razmatrite kako se ovi emisij odrakavaju na vazim odnosu s drugima. Kako se nazad s tim osjećajima. Da li ih potiskujet, ignorijet ili ih pokivate preoblikavati? Možda G vrajim. Da se suočit s tim osjećajima. Dia privatite kao dio sebe, ida hikarustite kao pokritik snage za pozitiv promjene. Ustalim, zivit G poput putovanja. Nik sest sutesk, nik su jednostavni. Ali samo kroz rukavanje zazavima. Mo se otkriti pravo blego. Novi izazov nova perspektiva. Dario se suavavas potrebom da analizira vlastite reakcije. One kod su možda skriven iza meska spiha I moki. Zamislit unutarnji vrt. Pun kajeka I turnja. Nakado liepo urian. Vertmos postati zapustan I nuridin. Ako se ni brinamo. Onjemu. Tako I naza unutarnya percepcija. Sklona ji trujenju ako ji ni njegemo. Zato, kako mozemo prepoznati njegavati te skriven motiv? Razmislit o stalnim obrazcima u vazim odnosima. Jezu litu obrazi koji vas podravaju ili vas ograničavaju. Možda su to obrazi nasliđeni iz prošlosti, iz obitelji, iz rani iskustava. Oni su poput nevidljivi niti koji nas povezuju s prošlosku, ali ipak očekuju na sadašnjost. Razumijevanjem te obrazaka. Mozemo I iskoristiti kao putnik kroz vremena, koji nam pomaku da shvatimo kako se osjećamo I kako se ponašamo. Sada, razmatrite kako te odjezna vas odnos fm. Ili vas odnos snam samo odraz vazi prošli iskustava, ili ji nešto novo I jedinstveno. Možda ji važno priznati da ji ona odraz vazi osjećaja. Ani nuzno ogledalo vazeg. Ponazanja, uvajetitu, donosi slobodu, ani ogranizenj. Ovaj procez zadajeva objektivnost I duboko razumijevanj. Nij uvijek lako prepoznati nez vlastite obraz. Kao što nij lako prepoznati vlastite čin. Drugi clue, ji empatija. Pokušavati se staviti u evenu obuku. Kakvi sun jeni moguki motivi? Kak sun jezin potreb. Razmislit on jezinim. Mogukim izazovima on jezinim skrivenim zeliama. Na taj nazin jit presuriti svaj pogoldna situaciju. Empatija nija samo swajianj, vekaj svarno razumijevanj. Taji sposobnost da se sagledaju stvari is razlavita kotova, I da se spoznaju razlavita gledista. Ukananachi, okrivanj si by drugoga, ji put koji zadajeva rebrist I otvorenost. Taji putovanje na kojem se dario I eva mogu susrestiju. Potpuno novom svietlu. Ovo ji prilika za rast I razumijevanj. I eko pomkad mozbiti I bolno. Ali zapamtite. Kroz svaki izazov. Krij se prilika za promjenu I rast. Ipak. Postoji I druga strana medalj. Pomkad. Naza prozlost niza samo. Teski teret. Vek I draga geno blego. Ona sadri leksij iskusva I neko de negubljemachija. Razmatrite primjer ludi koji su izvlevali snegu is teskog prozlog iskusva. Zamislit unjetnika koji kri, nadanus is gorkog rastanka. Ili aktivista koji se inspirira nepravdom koji sam dozivio. Nez prosilvez I one bolm. Mogu posluviti kao katalizators are razvoj. One stvarju dubok spoznaj I omogu kuju nam da razvijimo swazjaj. U tom kontekstu, I dario, usproko svim izazovima, mos pronaki unutarnju snegu. Sjedite se da ji svaka osoba jedinstvena. Jegov sam nisu nista drugo, nigo refleksijan jegova unutrijanji sukoba. Razmislit o tom kako se suovavat. Esi svojem samnyama.
Lita kraz razumi dziewięć, ili kraz negeranj. Kako se odnosить prema svojim strahovima I napetostima. Tasu patanja koja miraju biti temld svakog razumijanja. Odgovori nanji mogu biti skriveni. Ali su klivni za otkljavanj punod potencijala. Sada, razmatrite kako se da konkretno odnosi na vašu situaciju. Kako se nazad sa sumnjama u sebi druge. Lita presas kraz koji se prolazite s. Otvornakuju, ili se zatvrt u školiju. Možda kliva konju nezagrnosti kao djela ludskog iskustva. Ustalam, nezagrnosti zesto signal da nešto nije u redu. Ani nužno da se radi o nizam lozum. Taji prilika za dublja. Razuma jevanj seb I svog odnosa estrujima. Drugi aspekt, jos važniji, odnosa zmo strahova I zelja. Zesto se strahovi I zelds prozimaju I megasobno očeka, jaka p. Elja da se ošikate voljanima, I privacinima, most faridi stra od odbasavanja. Taj stra mos pak, dovesti do izbjegovanja iskustava koja by mogla dovesti do stvarnog zblikavanja. Stoga, kako se vi suočavate s tim strahovima I zelijama. Jezu li vazi postupci, motivirani stram ili zeljam. Razuma jevanj te interakcij, kluzano za pruzamanj kontrol nad vlastidom zivitam. Ukanonici, deriv put okrivanja nija samo istravovanj tajni. Vek I putavanje kroz vlastitu dusu. Taji putavanje puno izazova, ali I spaznaya. Zvaki kurak blij istini. Vodiga prema vekam razumijevanju seb. Novi uvid drugačija. Perspektiva, zamislit rijiku kojativ kroz zivit. Nuzina snaga I smaze oviz onogo zimbaneka, odias vora di uexka. Tako I naze jelavanj. Naze postuk supaput vodnastruja, oblikovain iskus vima, uvjarenjima I osekajima. Stoga, kada se suočavate s preprekama, pokušavali identificirati izvor te struja. Što pokrik? Jesu porijeklom? Usklađenost s izvorom mos vam pomoći da kontrolirate I uzanjirit tok svodrijek sij. Ovo se odnosi I na odnos s drugima. Jehova reakcija, poput očeka, odrakavan Jehov unutarnj struj. Možda su oni prosli kroz nešto što odjiz. Nan Jehovo ponizanje. Jehov odluk, Jehovi postupci, Jehov rijezi. Svitaji odrazni Jehova iskustava. Stoga, prijnigo sto reagirat nan Jehovo ponizanje. Pokušavati razumjeti Jehovu perspektivu. Pokušavati zamisliti Jehovu unutarnju rijiku. Razmatrite Jehovu prozlost, Jehov strahov, Jehov zelj. Samo tako mazit sfaridi verstu. Temelj za saradnu I razumijevanj. Sada, razmislit o konkretnom primjeru. Zamislit da satna sastanku I da se vaza saradnika osjika nelagodno. Ungesto da reagirat impulsivno, pokušavati postaviti pitanja. Piterte se, što se događa, što se osjeća? Što bi mogao učiniti da se osjeća ugodnije? Izbjegovati pretpostavk I suda zaključak. Ungesto toga pokušavati. Cutie I razumjeti Jehovu perspektivu. Taki vam pomoći da prepoznate uzrok Jehova reakcija, I da pronajit zajedniko rijenj. Drugi važan aspekt razlikovanj izmo reakcija I odgovora. Reakcija briza, gotovo automatska, odgovor. Pramiljan I svjestan. U situacijama poput ovi, ključno smanjiti brinu. Dozati duboko I razmotriti odgovor, reakcija kao bljesek. Ona trenutakna, ali mos unistiti mostov. Odgovor kao izgrahini most, koji povezuj lud, ani dijeli I. Zamislik mozaik. Svaka sitna kakaka, svaki komatik boje. Nezgold bez nakajan, doprinosi silini.
Tako ayu natsimadnasima, mali detalji, male interaxij, zine veliku sliku. Prij nigo sto reagirate na tuu reexiju, zapatate se. Stoji scrivino izate reexij. Postoji li nesto sto ni. Vidimo sto se krij ispod povran? Na pringer, možda neko reagira agresivno zbog osikaya nuspia, a ni nuzno zbog vas osobno. Tji slizno kao sto kiza moj unistiti polji. Ali ji isto tako nuzna za rast biljaka. Budite otvoreni za razla vida tu mišljenja. Sada. Razmislite o tom kako to primogenity kada se suicide s kritisnim komentarima. Ungesto da odma reagirado branum. Pokušavali sagledati stvari iz njihov perspektiv. Zamislite da ji kritizer poput zrcala, odrakava ono sto vidit, ali. Ni nuzno onako kako to dozivljavate. Možda kritika sadri zerno istin koj vam pomak da se pobaljet. Razmatrite kao podsjetnik, a ni kao napad. Na primer, kolega vam moz reki da saint provis impulsivni, a ni da saint lozi. Jos jedna klajana toka, ji razumijevanje. Konteksta. Svak interaksija se odviđaju određenim okruženju. Tu okruženj, poput pozadine slik, utjiz na nazim na koji dozivljavamo stvari. Na primer, osoba mos biti mirna u svom domu, ali u govi na ulisi reagirati drugazij. U takvim situacijama, potrazite dubli uzrok. Možda ji osjećaj preplivljenosti ključan za razumijevanje situacije. Konkretno, u ovom kontekstu. Razmatrite osjećaj osikaya. Nazi osjećaji, kao nevidljivi vjetrovi, mogu oblikovati naš reakcij. Na primer, ako sind umorni, pod stresom ili ludi, vez reakcij mogu biti strij I manja razum nego ines, prepoznavanj ti, osikaya ji pri korak prema razumnom odgovoru. U takvim situacijama, na primer, pokušavali se odvajiti od situacije, duboko udanuti I promatrati svoj osjećaj. To vam omoguć objektivniju prokjenu. Dakle, gesto de reagirate na površinskim slojevima. Pokušavali pridržati do cirki situacije. Promatrate, slušate I razumite. Tuji put. Do doubljeg razumijenja sebe drugi. Novi pogled, nova spoznanja. Razmatrite ludsku prirodu kao vrt. Svaki od nas ima svoj vlastit giveov. Snage I talenti. Te korov, naviki I obraz koji nam očekivaju rast. Koliko vremena posvećujemo jezi kviatova. A koliko sazbijanju korova? Ponkad, upravo. Taj korov mos skrivati skriven dragokinosti. Podsjetnik na prozliskstva koja se moraju prepoznati, privatiti I iskoristiti. Neki od kviatova su ljubaznost, empatija, strpljenje. Drugi, poput neki vrsta korova, su strahovi, samj I osjećaji krivanj. Ovi obrazi se ni pojavljuju iz nizaga. Oni su rezultat prozlosti, u korijenjeni u iskustvima I odnosima. Razmislite o situacijama u kojima se osjećali bespomocno. Možda su te emisij, poput nevidljivi niti, povezane s ranim iskustvima, s odnosima s roditeljima ili s bliskim osobama. Te vez iz prozlosti, zesto oblikuju nez. Danas nije obraz. Sad, zamislite da se nalazite u situaciji u kojoj osjećate nelagodu. Ni reagirate odma. Gesto toga, pokušavali razumjeti dublja uzrok te nelagod. Pitašte se. Sto se događaju mojoj glavi? Sto mi jera na overreakciju? Sto mi podsjika na prosliskustv? Tji kljuju razumijenja samoga sebe. Drugi, usjećaju tomo visio vaza samospoznaji. Pringeris, zamislite de saint na sastanku, I da se osjećate nelagodno zbog kritika rijezi college.
Gesto de reagere impulsivno, pokazati se zapitati. Postoj li moguki uzrociovi reaksij? Možda se kolega osjika nezadovolio, a ni zato sto se ni slaze z vama. U tam slučaju. Prepoznavanj ti moguki izroka, g kluza konstruktivniji. Odgovor. Vaznoji zapuntiti, da iza svake reaksij, stoji nesto vizo jednostavni emisij. Ponkad, reaksija gi poput odrazaju ogledalo, odraz pros losti I skrivenio sakaya. Shivatit de su te reaksij vavni, zar razumijevanj vazega unutarnjig. Svajeta, uvajeti tyo, znachi krenuti prema vakod svagestio sebi. Sada, razmislito tone kako se naviki I obrasi mogu prenasiti kroz generasij. Tji poput saputa utami, tihi, alia porni glas koji se fritosis jedni generasij na drugo. Možda se primajetali da se određen reaksij. Određeni obrasi ponazanja, ponavljaju visaj obitelji. Ono stoji vaznoji, te da se ni radi samo o nasljeđivanju, veko prilagodbi. Name, te naviki nisu statin sculpture, vek zivi organismi koji se prilagogovaju I mijenjaju. Primgerus, zamislite obitelju koj, se stra od izrakovanja. Emachija prenosis koljina na koljeno. Zvaka generachija, nas vajnazin, prilagava taj stra, ali stra ostij. Vaznoji prepoznati da, te naviki nisu asuuju, vek upozoranja. One su poput signalni svjetala koji ukazuju na eventual problem. Now, consider how this applies when you face conflict. Možda se osjećate kao da se zarabljenje u ciklusu sukoba. Stalno se ponavljaju ist rasprave, ist nugadan situacij. U tam slučaju, pokazati se zapitati. Postoj li obrasi u ovim sukobima? Jesu li ti obrasi poput nevidljivi niti koj vas povezujuas prosloskiju? Potrazite uzrok ti situacija. Na primjer, možda se uvijek osjećate krivma, ili se uvijek povlažite kada dođe do sukoba. Druga važna točka je nas samazvijesti. Samazvijest nije samo poznavanj svoje strana, vek I prepoznavanj svoje ograničenja. Tji poput kart koja pokazuj I put I preprek na njemu. Ujenj prepoznavanja ti obrazaka omoguj vam da I kontrolirate. Anida oni kontroliraju vas. Tji poput plavid brodom, bez kart, lako se mazidas gubiti. Zapamtite, svako iskustvo, svaki susret, svaki sukob, svitaji prilika. Za rast I razumijevanj. I upravo u tim trenusima, u tim preprikama, krij se mogunas transformasij. Tji poput shemenk koja se uzemlji mora boriti da by Nikula. Puchujuia ovim labyrinthum spaznaya, otkrivamo da su naza prosla iskustva. Poput zrnaka pajeska u ogromnom pajesku, sastavni dio mozaika nazig bika. Seva, iona. Shretna iona bolna, oblikuju nazu percepciju, nez reaksij I nez odnos. U svakam susretu, u svako generaksiji. Otkrivamo ogledalo koj reflektira nez unutarn svajetov. A isto vremeno I svajetov drugi. Ova spaznaya, poput tihug sapata, otvara put prema double razumijevanju. Promatra juki te nitov one. Koj nas povezuju se prosloskiju, postij jasnij kako se obrasi ponazanja. Poput nevidljivi struja, prinos kroz generasij. Ti obrasi, kao I svaki drugi, nisu statin voravine, vek se mijenjaju. Prilagogovaju I oblikuju odnosu na nov okolnosti. Razumijevanj tog procesa omoguj nam da se oslobodimo tereta proslosti. Da se prioblikujemo I da u budućnosti gradimo odnos na vrstim temeljima. Ova cesta, iako krivodava, vodi prema jasnijim razumijevanju si by drugi. Svaki susret, svaka interakcija, postij prilika za rasta ujenj. Ono stoji prij bilo mrazno I nejasno.
sada okrivas vojo brise, poput slike koja polako dobiva. Jasnoku dak se okrivaju detalji. Krazovaj proces, sviesni esimo de se iskustva, ni maraju ponavljati. Vek se mogu transformirati u nov, snaznij I sviesnij odluk. U tam promiljanju, otkrivamo dg klu u privakanju ti prikran. Ali zestos bunjuju slozanosti nes ludski porod. Privakanjum nazio sakaya, strahova I ogranisinja. Otvaramo prosters a rasti promgenu. Kausto sake vijet. Otvara prema sunkyu, tako I mi, u natsim dusama. Mozimo otkriti lipo tu I snegu koja se kriju dubanama naziga, unutarnjik svijeta. Sada, s ovom spaznajam. Pripremite se za kanazni uvid. Zagerbak ulis, obastjane sumrakam, postaju manja. Zaganitnu, aviz razumljiv. Dariev put poput rijek koja tiv kroz labirint. Vodi ga du otkrika. Nijeda samo put kroz misterij, vek kroz njegovo vlastito bajs. Svaka shina. Svaki sapit, svaki pogled. Svi g dio slaglas koja, se polako sastavlja u njegovim rukama. U tam prekrasnam, ali I ponkat bolnom procesu. Dario otkriva snegu skrivenu u dubanama svojdus. Ta snaga nijanesto sto se moz jednostavno pronaki. Vek se mora otkriti, I njegovati. Ona g poput vidjeta koji se otvara prema sunkyu. Zahtjevaju strplinje I njesnost. Zvaki korak bliz istini. Zvaki trenutak u kojem se Dario suočava sa svojim strahovima I sumnjama. Postage kamen temeljak na tam putu. Tji put koji se ni mos preskaziti. Vek se mora prohadati, korak po korak. Iznad svega. Dario otkriva dg istina, zesto slazna I vizislojna. Ona se ni nalazi samo u jasnim odgovorima. Vek iu nijanza siv, u skrivenim sumnjama. I dubokim strahovima. Pomkad, najeka istina g u privakanju te slozanosti, u privakanju sib onek vima kakvi jesmo. Tji istina koja oslobaya, deko, stogies darium, stogies nama. Lisu zagerbak ulis samo miesto za avanturai tajan. Ili suda ogoldala u kaima se odrakavaju naza naya blia unutarnja iskustva. Odgovor ligi u nama. U nazoj sposobnosti da se swozimo se svojim strahovima, da privatimo svoju slozanost. I diustrimo na putu du istin. Tji put koji vodi du dubljivig razumijanja, ni samo sib, vek ionioko nas. Sada, s ovom spaznajam, pripremite se za novo poglavlja. Vrijim g de krenik na put, ni samo kroz vanski svijet, vek kroz. Zvaj unutarnji svijet. The true practice begins now. Zagerbak ulis, obastjane sumrakam. Zesto skrevaju tajan dublia, od nash tem nijia lika. Dario Perkovic, Milijunaš s namernimo chima I jos namernijam dusum. Nazao se baz u taklimu lakama. Jegova nova saradnika, Eva, belaji enigma. Nizina utnya, gotovo navidlajiva, pobuhivala g nesto unjemu. Nesto stoji prelazilo graniku professionalog. G hafsuzret, u. Pozetku ispunjan formanin razgovorima I poslovnim pregovorima, postupno se pretvarao u nesto intimnij opasnij. Zvakin g hafsuzret bio g nova enigma, nova slojevita tajna. Dario g osjeko da se sviviz uranja mreku misterija. Da se spusta u vretlog koji progeti da ga progutati. Uzraku g lebio očekivao opasnosti. Prikriven subtilnim, gotovo na pranjetnim zapatam. I kauda g svi to bilo primolo. Pohavala sa djevojčica u parku, nazina zaputanja, kauda okrivaju. Skriven kljaviv. Dario g osjeko da se nesto mijenja. Da se istina polako, ali sigurno, pretvara u opasnost. Ono što g pozelo kao neobizna poslovna saradnja.
pretvorilo se u vretlog emicija. Dario g bio zarabljen mrezi svoji poriva I tajni. Privlenost. Prema evg rosla svakim novom okrikom, ali is jam g rosla I opasnost. Ava g postala nesto vizo di siradnis. Nesto vizo de obignog susreta. G hav odnos postau g labirint. J se istina I lazmiazaju. J se svaki korak pretvara u rizik. Sada, uzagrabakim ulakama. Dario se nija samo swazavaus poslovnim izazovima. Nego isnis begnem borbam za prizivljevanj, tajna. G postula svi prisitnija, svi upernija. Zvaki susreta zevam, svaki razgovor, bio g poput otvaranja nov poglavnis misterija. Dario g očekivao da se svi viziranja mraknuljiva sagriba, jg svaka shina mogla biti opasnost. Svaki kut skrivenog hodnika. Stoji viz očekivao, tji viz bio uvachan mrezi na poverenja I opasnosti. Ovo nija bila samo igra. Tji bila bitka za prizivljevanj. Igra ukoj g zivit bio nakaki. I Dario g bio prisiljan patati se, mozli otkriti istinu. Prij nego sto bud prikasno, novi dan, novi izazov. Dario g očekivao tezinu opasnosti. Kaudagaji svaki korak vukao w mreku. Uz svaku novu tajnu. Pojavljavala se I nova sumnja. Iako g ava bila fascinatna I misteriozna njegov. Sumnj su se pretvarali nesto opipljivo. G leona stvarna ili samo dio slazino pazan igra. Ovdje, circu zagriba. Dario g bio zarabljen mrezi svoji strahova I sunji. Sada, zamislite ovu situaciju. Osoba koja vam g bliska, tajansvina I intrigantna, postepeno otkriva nova spekt seb, ali uvijek ostavlja prostor za sumnju. Kako se nazad s tom neizvisnaka? Kako odravat ravnatigu izmo fascinasij straha? Dario se borio s tim unutarnjim sukabam, kauda se swazavaust važnom prirodom. Možda se iza te fascinantajan krij nesto, stoji puno dublja. I opasnij. U tom treneku, vaznoji razmotriti mogunas nasono stoji privlanjo I intrigantno zapravo, mos dovesti u opasnost. Tji kao kad se priblizis plamenos vijik. Privlasen g, ali mozek se opeki. Ovdje g klajuno. Razumijevanje samog seb, svoji strahova I ogranizenja. Usr te borb. Dario g shivatio da nija samo eva takoja krij tajan, vekion sam. Njegov vlastite nezagarnosti I strahovi stvaraju iluziju. Onji, nesvezno, sam seb zarobio u labirintu. Slizno tom, ponkad se swazavamo istajnama. Drugi, anishva kamo da wano drakavaju I nez vlastite unutarnj paten I nezagarnosti. Tji zrcalo, ani samo tajna. Zamislite da se swavavat nakim tko g obavijan velim tajan. Ono stoji privlanjo, zesto krij I nesto opasno. Treba li biti oprezan, naravno. Ipak, ovajazjikai treba promatratius razimum, esimpatijum. Dario g moro shvatiti, da sun jegov sunjai strahovi, zesto povazani, s jegovim vlastitim. Nezagarnostima. U tam treneku, vazno g prepoznati, I privatiti tu istinu. Ovakov nazin razmisleja, ovi očekivao, ni treba zanamariti. Oni su signal da se nesto duboko mijenja, da se krekamo prema nizam novam. Dario g moro shvatiti da su tajani strahovi, zesto, odrazi nezi vlastite unutranjosti. Na taj nazin, unse suavava s vlastitam unutarnjim borbam, ani. Samos tajnama koj ga okrukuju. Novak, mak, prestas. Zesto suda mace koj prikrvaju w strahov I ranjavasti. Dario, okruzanovim symbolima, zesto g zaboravljao na očekivao potreb koj se kriju ispod povran. Sada, swozan s evam,
Shvaka kako sunjegovi strahovi, kawai strahovi nogi, povezani s ranajim iskusvima. To nisu samo abstrakten. I dij, nigo viverst, konkret nemasij koj oblikuju nazavluk I ponazanye. Zamislite, na primjer, kovyeka koji ji ujitinstu asishio neta stadak lubavi. Taranamos ujakati nanjegovu odraslu vezu. Stvarajui potrebus as stalnym potryvanjem I stra od napustania. Analogno tom. Dariovi strahovi o moga kojas daji mogli subiti temeljeni na ranajim iskusvima napoverenja. Ovakvi obrasi. Se zesto ponavliju, stvarajui zazarani krug. Stoga, vaznoji prepoznati te obraz kako bismo se oslobodili Jehova očekivao. Dalje, prosijenaj kako naza prozlost utjiz nasadaznost. Naza iskustva, bilo pozitivna ili negativna. Ostavuju trag na nacimodnosima. Zesto trazimo u drugim ljudima, ono što smo trazili u djetinstvu. Zakajako toga nismo svjesni. Ono što ji vazno ji shvatiti I privatiti te obraz, jer ji pri korak prema promjeni. U ovom slučaju, dario ji moral prepoznati uzrok. Svoji strahova, kako by mogao sagledati ivu bez prism svoji prosli iskustava. Njegovi strahovi, ipak, nisu determinirajugi, oni su signali, podjetnici na prozlost, ali ni miraju definirati budućnost. Sada, razmislite o tom kako by dario mogao prepoznati svoje osobno ponizanja. Ji li sklon puzamanju odgovornosti za tuj problem? Ji li sklon izbjegovati sukob, zakaj kata ji potrebno? Istravovanj ti osobni navika ji. Vazno za razumijevanj kako se ansovava s novim situacijama. To ji kao kata se svovavate s novim zadakom. Morate prepoznati svoj snage I slabosti, kako bis se bolj pripremili. Samo tako se mazit izboriti s izazovima na smislen. I produktivan nazin. Ono što ji klijuno. Ji prepoznati te obraz I raditi nanjihavo promjeni. Jer tu otvara put prema svisnajem I zdravijam odnosu. I konisno razmotrimo I očekaj nezi osobni ovjerenja. Naza ovjerenja o lubavi, odnosima, I sebi mogu. Očekati nada kako percipiramo I reagiramo u određenim situacijama. Zesto naprimjetno, ona oblikuju nas postup. Kao što se shin razvija u stablo. Tako I naza ovjerenja rastu I oblikuju nazu percepciju. Razumijevanj ti ovjerenja ji klujuno za stvaranje zdravi I isponjavaju odnosa. Stoga ji. Dario moral prepoznati I istrajiti svoje ovjerenja o odnosima. Kako by ako ji potrebno, prilagodio. Novi dan novi izazovi. Dario se svovava s pitanjem. Kako prepoznati I odgovoriti na manipulaciju? Zesto, manipulacija se prekriva iza prividni ljubaznosti I bridge. Zamislite vrtlad, koji se polako, ali sigurno, okrak I views vas u svaj. Center, tezko ji prepoznati trenutak kada se vrtlad pozinj formirati. Slizno tom, manipulacija mos biti subtilna, gotovo naprimjetna. A njezina se priroda mos otkriti tetka ji vek u korigenjena. Kao što se korigen stabla liri ispod zemlj, tako I manipulacija polako, ali sigurno, uspostavlja svoj. Temelj, deko kako prepoznati te subtiln znak. Jedno di kluveva ji oštakaj nalagod, nugadnog osakaya uzilukju. To ji unutarnji alarm, nagov jetij de nesto niji redu. Now consider how this applies when you face a situation where someone repeatedly tries to control your decisions or emotions. To mos biti u obliku stalna savjeta, ili prekomjern bridge, ili pak uzajada se oštakaj krivim. Eli pak, možda vas zesto ovjerovaju de Saint krivi, de Saint na pogreznem putu.
Ovi suznakovi, kao male sitten pukotin uzidu, koj save ramenum. Zaire I slave ga. Drugi vezan aspekt ji nodostatak jan komunikaji. Postoji li neaznoka u vezias kakavanjama, granikama. Ili jednastavno nedostatak otvorina I iskren komunikaji. Zamislit most koji se polako urasava, provos malam pukotinama, zadams vekam I vekam praznanama. Te pukotin su poput manipulasij. Koj slab komunikaciju, I stvarju prosters in apoveranj. Tji kao kata se vivo toka vod susretnu, alium se put razvaya, stvarju I preprek. Pozladidekno, promotrate obraz ponazanya. G lise osoba stalno ponazala naisti nazin, pokaka vajuki vas kontrolirati. Tji poput tragova na pajesku, koji se stalno ponavliju. Takower, Vasno geobratiti pajnu na oshtakai koji se, javlajaji u tinlinaraxijama. Ako se zesto oshtakate nalagadno, umorno, ili uznamoreno, tamos biti znak manipulasij. Tasu kao male, na vidaljavruk koj vas pavlik unatrag. Na kraju, razmislit izos vojam vlastitim potrebama. Sto vam ji zesta vasno? Sto. Vas ispanjava? Vazi unutarnji kampas, poput unutarn snage. Mos vam pomochi da odradite the li sant usichuasiji ukoj, se oshtakate sigurno, I porterzano. Ako se ti oshtakagi stelno kriz. Tji znak de nesto niji uridu. Tji kao da se oshtakate kao da vas drive mraku. Sada, zamislit de saint u labyrintu. Asvaki hodnik predstavia razlavitu interaxiju. Niksu ugodni, poput jetant kraz. Prekrasan vrt, doksu druj poput uskog prolaza kraz tamnuzumu. Koliko zesto dozvoljavamo da nas emisij, poput nepred vidli vivetrova, odvedu u pogreznom smiru. Kako prepoznati toznai istinsk signal u tam vrtlogu. Razmislit o tom kako se oshtakate u razlazitam situasijama. G li to oshtakai. Mira, sigurnosti, ili nik verst uznamiranosti. U tim trenusima, unutarnji glas esto govori, ali ga zesto ni kujamo. Ponkad, signali nisu explicitni, vek subtilni, skrivini u nation sama emachija. Možda do oshtakai nalagod, malo uzbuanja. Ili nesto sto se oshtika kao nesto nugodno. Tasu kao male sitten pukotin na povrini, koj ses vremenum. Mogu prosiriti, I unistiti vitavu strukturu. Na primer, zamyslit da vam netko stalno govori kako se shajni. Ali pritom izbjegava kontakt očima. Taj detaljni izostanak stvara nuku vrstu nalagod, nik kudni sumj. Ovi sitni. Znakovi, poput tanken nitki, mogu se isperplesti I stvariti kompleksnum reku, koja vas polako, ali sigurno, kontrolira. U takvom trenusima, vaznoji prepoznati, I razumjeti vazu vlastitu emocionalnu reakciju. Nisu svi oshtakai jednaki. G lita stra, jeskoba, ili možda samo nika vrsta nalagod? Ponkad da samo oshtakai da nesto niji uridu, ali gani možemo jasno definirati. Ovi subtilni oshtakai su kao mali zvaničija, koji se zesto pravi zanamaruju, a time I zabravliju. S vremenum, mogu se pretvoriti u glazan alarm, koji nas budi istanjan nesvesnosti. Stoga, razvajast sposobnost da prepoznati I razumijat svoj emisij. Tji poput ujenja novog jezika, sto vis rijezi I nijensi nazit, taboljit razumjeti kontekst. Shvakanj vazi emotionalni reakcija, G poput kart koja vam pomak da se snait u labyrintu. I pranajit pravo rejenj. Ovo G klujano za razumijevanj sib, I upravlinje svojim odlukama. Tanija samo razumijevanj emachija, nigo I razumijevanj ni zahova poslajetika. Zamislit rijiku koja, tiv kraz ravniku.
Nezina snaga niji direktvam udaru, nigo ustruyanyu, ukantan uranum, tiham ali izdral jivam toku. Slizno tom, nes reexige na manipulasiju zesto su scriven unatsim postupsima, unatsim navikama. Kako mozemo prepoznati te manja. Vidljiv, ali ipak snanya struj. Now, consider how this applies when you face a situation where someone subtly tries to influence your choices. G li to jednostavno razlika u misleđenjima, ili nesto dublja. Drugi važan aspekt gnes. Vlastito iskustvo s manipulacijom. Možda se u prozlosti suzrelius takvim situacijama. Možda se shizekatas odnosa osobitelji, prijateljima, ili na radnom mjestu. To prethodni dozavljaji mogu očekivati nada kako perchaparamo I reagiramo u sadažnosti. Ta iskustva su. Poput tragova na podjesku, koji se, premda na vidljivi, uvijek očekivaju. Sjedite se situacije se očekivali manipulacijom. I pokušavati detaljanij razmotriti detalj. Razmislite o tom. G li bilo nakakva nalogignosti u onim situacijama? G li se osoba ponizala na nazin koji vam se vinio neobitnim. Ili možda nije bilo neobitnosti, nego samo subtilni. Ali u estrai pokušaja da se odjezna vez odluk? Tak situacije mogu biti prekrivene iza prividnog prijateljstva, ili zak u obiteljskim odnosima. When su skriven u subtilnim. Ali stalno ponavljajikim postupcima. Pringeris nekako vas stalno uvjeravaju nesto. Iako vi imate druga zij mislenj ili nekako vas stalno pokušava ovjeriti da se krivi. Ti su postupci, poput tihi, ali oporni udaraka, koji slab vas unutarnji oshakaj sigurnosti. Zapamtite, ni radi se o pojedinaknim trenjacima, veko obrazcima ponazanja. Tji kausto se mala kaplika vod, kap po kap, nakuplja, istvara veliki tok. Konisto, uvakovanj konteksta ji ključno. Postoji razlika, izmo suprotstavljeni stedjalista, I manipulacij. Razmislite o tom. Kada se suočite s nezom. Novom, pokušavati razmisliti o okolnostima. G li osoba koja pokušava očekivati na vasi mala pozitivan očekivaju prozlosti. Tji poput razlikovanja svjetla od shin, istin od lazi. U tom procesu, treba razlikovati istinsku brigu od manipulacij. Zamislite kamen koji se kotrlja niz bro. Pozetni impuls G malan, ali sila gravitacij, ga postupno upozorava. Slizno. Tom, nes reexige na situacij. Zesto su posledjetica, unutarnji sila. When se postupno povakovaju, a mi I zesto ni prepoznajemo, dok ni postanu prijek. Now, consider how this applies when you face a situation where someone subtly undermines your confidence. G li to jednostavno neslaganj, ili G rejez o nizam drugam. Postoji subtilna razlika, izmo konstruktivn kritik, I pokušaja narozavanja. Samopoznanja. Konstruktivna kritika, G kao ostra shakira koja oblikuj dro. Dok G unisten samopoznanja poput pozara koji unistava zumu. Prava potas rast, druga izaziva kauz. U tom smislu, pasljivo promotrato brasu interakcijama. Prinjatite li da osoba zesto smanjaj vrijednost, ili naglazava vez nedostiki, zak I kada su napremjerini. To su poput mali, ali u estrai udaraka koji slab vaz unutarnji temelj. Drugi ključivni faktor G kontinuitet. G li se da ponazanje ponavljalo kroz vreme. G li se taj uzorak ponazanja ponavljao u vi situacija. Tji poput uzorka na kanini, koji se ponavlja bez obzira na uzorak. Zamislite, na primjer, pojedinak koji stalno osporava vez mislenj, bez obzira na dokazi.
Taj kontinuitet ji poput dihug, ali upranagu darka koji slabi ve samopouzdanje. Zatim, obertit poznu na posljednost t interakcija. Kako se oščekate nakon razgovora s tom osobom? Oščekate li se iskrepljeno, nezadovoljio ili nesigurno? To su poput tragova koji estaju nakon prolaska automobila. Te postjetas, kao tragovi, ukazuju na tendenciju manipulacije. Ono stoji važno ji prepoznati te tragov. Na posljedku, razmatrit I kontekst situacije. Ji li postajao neki skriveni motiv? Ji li osoba imala koristio di toga sto vas ji smanjivala? Ji poput trezenja skriveni vrata u labirintu. Premda ponkad tezko woljivo. Patanji kako se te interakcija mos odvijati I kakavji skriveni motiv. U tom smislu, ispitate motiv istravovanjem konteksta. Sada, razmislite o tom kako se oščekate kada netko ignorira vas potreb, kada vas gleda kroz vas. Tenija samo nedostatak empatije. Diablik komunikacijski blokade. Zamislite riziku kojativ. Ali jajji pod priprivan kamenjem. Takukaka se usporava, mijenja smir, a ponkad I potpuno na stage. Na slizen nazin, nedostatak obzornosti, I jan komunikaji, mos warnamajudi zdravi tok odnosa. Razmatrit slukai kada netko stalno prikitajugi, izrakava svoj stavov. Ignorajuki vaz. Tenija samo nesterplange. Tji manipulativno ponazanje koj usmirava razgovor u svaj smir. Tji kao kada netko driksi versti uz, sprijevavajui vas te izrazite svoj misli. Takva interakcija svara na povranj I blokira daljnu komunikaciju. Jos jedan vazen aspekt ji nedostatak sluzanja. Tenija samo napozna, diablik. Nedostatka postavanja. Zamislite pokivavate razgovarati s nekim tko vas ne sluša, kada vam se obrkate zidu. Ton nerazumijevanja, poput pukotina u betonu, polako, ali sigurno, slab temelj odnosa. Dakle, kako prosigenity razliku izmo neslaganja I manipulacije? Razmatrita zork ponazanja. Ji lita kratkotrajno neslaganj, ili ji rijezo sustavnom, ponavljajukem obrazku ponazanja. Tji poput tragova na pojesku, koji se mijenja. Ovisno, o vietru. Ako ji rijezo ponavljajukem uzorchima, tji vjerojatno vizod, pukog neslaganja. Uzmimo primjer osobe koja se stalno vali na vas rad, ali ni nudi konkretn rijenja. Tenija konstruktivna kritika, tji oblik manipulacije. Tji poput vod koja se stalno slijeva, ali nikad ni svara korisnu silu. Ona slabi, ali ni jaha. U takvim situacijama, važno ji prepoznati I razumjeti motiv iza takvog ponazanja. Tenija samo pitanje neslaganja, vek mogućnost da se iza toga krij nešto drugo. Sada, razmislite o tom kako se oščekate. Kada se oščekate kao da se u nekoj vrsti emotional igra. Poput pohodje se svaki vas potez analizira I osmojava se kako by se postigao određeni ishod. Koliko zesto se oščekate kao da su vazi oščekaji I potreb ignore. Kao da ji vas glas prezotken. Tenija samo komunikacijski problem. Vek I pitanje dubljeg postavanja I uvakovanja. Naravno, postoj situacije j se ljudi ni slaku. J razlik umisljenjima dovodu razlovita reakcija. No, kada se te neslaganja ponavljaju. Kada se oščekate kao da se stalno u defanzivi, potrebno ji prepoznati temeljni uzrok. Tenija samo pitanje komunikacji. Vek ji I pitanje postavanja I uvakovanja individualna potreba. Primjeris, zamislite situaciju na posluđe, se vas rad sastavno ignorira, ili se vazi prijedlozi od bakuju bez razloga. Tenija samo problem. U komunikaciji,
vek g2 patanj vase vrjednosti I doprinosa. To g kao kad se shin ni mos ratsvidi ustablo, jer mu nedostage sunt shiva svidalost. Vazno g propiznati te subtiln, ali ustrajna blik ignoraranya, jer oni mogu uzrakovati ozbiljan emotional, I mentaln posletis. Drugi primjer g kad vas netko zesto prikada jugi govori, nego pustajui vam do završajt misao. To nija. Samo napaznja, vek g2 I oblik manipulisaj, oblik usmiravanya razgovora uzelgeni smir. To g kao kada vas netko pakizava produziti, sprijaziti uzrakovanju vizi misli. Takvo ponazanye, poput na vidlivi lanaka, postupno vas viz. Stoga. Badait sviesne situasija ukayama se oshtikat kao de saint ignorarani. Analiziraj te interaksij, pokakavajuki prepoznati azork. Tji paput zitnya kart, j zvaki. Detalji mogu otkriti, skriven putov izank. U tim situasijama, vazno geobertiti pajnu na detalj. Na subtiln pranjin uponazanyu. Kako bist mogli razumjeti sto se dogaga. Tji poput otkrivanja skriveni tajni, j pazljavost. Mos otkriti skriven istin. Sada, razmislito tom kako se oshtikat kada se oshtikat, kada su vazi oshtikagi I potreb ignorani, kauda g vaz glas prizutkan. Tanija samo komunikajiki problem, vek g I patanj dubljig postavanya I uvekovanya. Zesto, takvo. Ignorange mos biti scrivino, iza prividnig priateljstva ili professionalog odnosa. Zamislik vajet koji rastum raku, mos se bariti, ali munita stage sunvivs vietalosti. Potrebnu snage. Isto tako, nadostadat jasnagas rakovanya vizi potreba, mos dovesti du razasa saranya I osakaya nitikvitnosti. Razmislit. O primjero jitata, koj pakisava reki deji gladna, ali niko gani zuj. Tanija samo napaznya, tji oblik ignoraranya. Takva iskusva, poput mali, ali aporni udaraka. Mogu slabati sama pauzdanj I sferati oshtikai de se ni vregnujet. Ovo mos dovesti du dugaroni. Problema uodnasima. No. Postoji nazin de se takvim situasijama supratstavite. Tanij jednastavno ignorange problema. Tji promulgeno I temeljito rizavanje. Zamislit rijiku koja se sisrias preprekam, ona neo dustij, vek pronalazi. Put oko preprek. Sliznotom. Marat pronaki natsini za jasno I gereknos rakovan svoji potreba. Zak I akotoznachi de se, suocitas nugadnum situasijama. Tanija jednastavno, ali g bitno. Druga vazna toka gs postavljanj jasna granika. Tanija samo postavljanje pravila. Tji stvaranj structure koja vama moguj de se oshtikat sigurno I postavano. Zamislit vert s dobro, orderzanum. Granikama, on osigurava rast. Zdrova veljaka I odrava ravnatigu. Jan granis vam omoga kuju de se oshtikat sigurno, I da izrazit svoj potreb, I straha odi osuda, ili na poverenja. Primjeris mazit jasno reki, ni zelam ovo sada. Ili, trebam malo vremena za sib. Tanija samo iz java, tji ake samopazdanja. Tji paput gradnje temelja, koji vamo moguj de se oshtikat sigurno, I stabilno. Ubuduknosti. Tiki vam pomochi de pripoznate I izbegnit tak situasij. Sada, razmislito tom kako se oshtikat, kada se oshtikat kao. De se vazi oshtikagi I potreb, tretaraju kao nesto spiretno. Kao nesto manja vazno uodnosu na druj. Tanija samo patanj nato staka poznya. Tji duboka nesvisnost u interaksiji. Zamislit kavijet koji rastu vrutu, ali mu tlo neta stage ranjivi tvari. Mos se bariti, ali mu neta stage osnova za rast. Na slizan nazin, na priznavanj.
I ignorange vizi emocjonalnej potrzeba, możliwości do osakaya na mochi, I na papiności. Razmatrite primjer is fakadnavnog vivoda. G li se I kata doga halo do vas neko zanamaruj, ili ignorira kata izrakovac svoj potreb. Ili možda, neko stalno govorio svojim problemima, dok ve su staju nekuđen. Tenija samo nedostatak. Empatij. Tji oblik komunikacijski blokade, j se vazi ostakaji I potreb, jednostavno zanamaruju. Tak situacij mogu biti skriven iza prividnog prijateljstva ili profesionalnog odnosa. Drugi primjer G kata se vazi ostakaji I potreb. Pripisuju nekemu manja važnom, kao su sekundarni. Tji poput situacij kata netko stalno smanjid vas doprinos, ili ignorira vas trud. To stvara ostakaji da se vazi ostakaji ni vrednuju, kao su navagni. Ovo moždovosti do dugaroni problema u odnosima, jer se ostakate na vidlijevima. I nakuđenima. Konkretnij, zamislite situaciju na posluđe, se vas rad sastavno ignorira ili se vazi prijedlozi odbakuđa bez ikakvog obrazloženja. Tenija samo problem u komunikacji. Tji pitanj postavanja I uvakovanja vazeg doprinosa. Takvo ponazanje stvara ostakaj na potreby na mochi. Tji poput shamina kod se mi smij vidi, jer nedostaj odjeverjuki prostor I uvjeti. Dakle, budic vjesni situacija u kojima se ostakaj kao da sink na vidlijivi. Analiziraj te. Interakcij, pokakavajuki, prepoznati azork. Tji poput zitnja kart. J svaki detals mos otkriti skriven putov izank. U tim situacijama vazno geobratiti poznju na detalj, na subtilm promjenju kako bist mogli. Razumjeti so se dogaga. Tji poput okrivanja skriveni tajni, J paziljevos mos otkriti skriven istin. Sada, zamislite da saint na razgriju, J se putivi razilazi. Svaki put predstavlja razlivitu mogunist. A svaka mogunist nosi svoj vlastit izazov. Kako možemo prepoznati pravi put, odraditi ispravan smir u tom labirintu? Kata se. Ostakate kao da saint saglavljene u zazaratom krugu. J svaki pokizai regenja devoti do novi, zesto jednako frustrarajig. Problema? Ponkad su odgovori skrivini u tim nugodnim trenusima. U onim trenusima kata se ostakate nezagurno. Drugi važan aspekt u ovom kontekstu, jest prepoznavanj na ogranizenja. Mi nismo savrini. Imamo ogranizenja, kao što ima svaki pojednak. To su poput granika vruda. Koj definiraju prostor za rast, I omega koju disability razvijaju na naš bolji moguki nazin. Iako se granis zesto percipiraju kao ogranizenja. When zapravo definiraju, organiziraju izin mogukam rast. Razmatrite. Na primjer, situaciju na posluđe se suovavetes prioptogenjem zadaćima. Možda se ostakate kao da se ni mazit nositi, se svim obavezama. Gesto da se ostakate frustrirano I namokno, prepoznate ta ogranizenja. Tji poput prepoznavanja kata G rijeka provizoroka za prolazak na jedan nazin. Mora se. Pranaki alternativni put, možda most ili splav. Zapamtite, nima shrama u tom sto prepoznajit svoje ogranizenja. Tji private korak prema pronalagenja regenja I uspostavljanja novi, zdraviji granika. Tji poput priznavanja tji planina pravelika za jedan pokizai pinjanja. Možda ji potrebno viz vremena. Viz znanja, viz oprim, u takvim. Slukajevima možemo prepoznati svoj snage. One ki nas usmiriti na odgovaraju nacini rizavanja problema. Stoga, privatite svoje ogranizenja kao vezan diosib. Oni su poput temelja kuk. Koji zain osnovu za svi ostal djelov. Kata privatite svoje ogranizenja.
Otvrt prosters zdravij, iodrivij regenja. Ovo ki vam pomochi disabled snadit, u butikim azazavima. Sada, razmislite o tom kako se oštikate kada se oštikate kao da saint u shredistu aljuj. Okruzani snaznan emasai jama, I nezagernistima. Koliko zesto dozvoljavamo da nas unutarnji kaos odved u progresnom smjeru. Tanija jednostavno patanj snajvolj. Tji patanj svijesnosti I razimajanja unutarnji impulsa. Zamislite brodkoji plovi kroz aljuju. Bi stabilnog kormila. Anji iz lozen nepredvidljivim valovima. Primjuris, zamislite situaciju jase, oštikate priopterisano obavezama, I odgovornostima. Možda se oštikate kao da nemate vremena na zasib, kao da se vazi resursi iskrpljuju. U takvim trenucima, vaznoji prepoznati, I privatita ogranizenja. Tanija znak slabosti, vekji znak mudrosti. Tji prepoznavanj granika. No. Kako prepoznati te granis? Tji poput prepoznavanja slabitozaka uzidu. Miesta jase, mozdogaditi, urusavanj. Treba pazlivo promotrati svodri exij. Prepoznati uzurkai oshtikai kojise, javljaju u odregenom situasijama. Tji poput zitnya mapa, svaka linija, svaki symbol, vodi du nik bit informasij. Drugi vazen aspekt jest prepoznavanj. Unutarnji glasova. Svaki od nas nosi unutarnj kritizari I porterzavas. Isto kao stoji vazno slusati vanski glasiv. Takoji vazno I slusati te unutarnj glasiv. Zamislite kao struji riječi. Neki teku mirno, drugi nas ruz. Kada prepoznamo te glasiv I razumijemo Jehovo poryeklo. Lakshjamo se nositi esizazavima. Razmatrite situaciju jase oštikate kao da se stalno krusik u krugu, bizna preka. Tanija samo patanj nato statka motivasij. Tji zesto postjetikan, na prepoznata unutarnji prepreka. Prepoznavanj ti prepreka, ji poput ivaranja vrata. Koja su bila zatvorena zbog prepreka na putu. Sada, razmislite o tom kako se oštikate kada se oštikate kao da saint izgubljeni u moru informacija I obaveza. Koliko zesto dopustamo da nas vanski očekaji priplav. Buziki nas unutarnj glasiv. Tanija jednostavno patanj organizacij. Tji duboka potreba za uspostavljanjem ravnodig izno unutarnjeg I vanskog zvijeta. Zamislite vrtu. Kojem divlja bilki guzgvajek, treba I odvajiti, ozagurati prosters a rast svakat budgetag vajeta. Osin toga, vaznoji prepoznati, I azeti u obzir očekaj vanske očekivanja. Društvo, obitelj, zakai nazavlastit unutarnj. Norm zesto namaku nik standard. Zamislite da te standard usporujit es plananam. Oni su visiki. Zesto na primo stivi. Kako se nositi s tim ogranizenjama? Kako se osloboditi pritiska vanske očekivanja I odrediti vlastite prioritet? Razmislite o primjeru osobi koja. Se osjika prefoljeno privatiti zadatak koji jaj neodgovara. Možda zbog protiska na radnom mjestu, ili zbog očekivanja obitelji. Tamos dovesti do osakaya frustrasij, iskrpljenosti, zak I krivenj. U tom slučaju, vaznoji prepoznati te vanski očekaj, I razloviti svoj vlastite potreby zelj. Tji kao prepoznavanj granika vrata, j se prestajuzgadak vajak I pozinjuzgadang nesto drugo. Jos jedan vazen aspekt j. Prepoznavanj očekaya nacina razmislanja. Nas misli, poput rijek, mogu teki mirno ili snazno, ovisno o tom kako se krekamo. Zesto su naza razmislja ogranizina nacim postajekim ovjerenjima. Prepoznate te misli, izazovi, promogenite I akoji potrebno. Kao sto se rijeka mijenja ovisno o terenu kroz kojitiv,
tako I nazaraz masiljum mogu mijenjati. Nazput. Osim toga. Pozeljoji prispatati vlastite vrjednosti I prioritet. Odvajite vrjim za promysilian jo vazim siljavima. Teznama I vrjednostama. Tji poput maparanya terena. Potrebno znati j se nalazite I kamozelite. Iki. Tek tatamazit odraditi prioritet I uskladiti s, a svojim unutarnjim osekajima. Sada, razmislito ton kako se oštikate kada se svovavetas odlukama koj, jeku na vazubutiknost. Lita poput putovanja kroz napoznatu zumu. J svaki put vodi prema razlizitim mogatnostima. Koliko zesto dozvoljavamo de nas. Stra od napoznatog sputava, usmirvajuki nas prema poznatam, iako možda manja isponjavajikam putu? Drugim riečima, vaznoji razumjeti da se odluk zesto ni mogu donajeti u vacuumu. One utkanju tivo nezi iskustava I ovjerenja. Zamislite kanitiju, svaki niti predstavlja iskustvo, vjerovanje ili osećaj. Kada su te niti zbijene vivrst, stvaraju vezu. Ali kada niti nisu vivrst, odluka semos oštikati kruko I nezagrno. Razmatrite, primjuris, odluku o promjeni karijer. Možda I made ostikai da se ni mazit osloboditi zata taka koji. Su van mamatnuti. Tji kao da se krite po ustoljenim stezama, bez istravavanja novi mogutnosti. Moguk jde su te ograničenja, ustvari samo ograničenja. Vazeg vlastitog razmislijanja. Alternativno, razmislito situaciji kada se oštikate prioptiraseno oba vazama. Zini se da nima prostora za novi dij, nov mogutnosti. Tji kao dji vert prepun boljaka, ali nota stage prostora za nov. Sadness. Moguk dji prostor za rast vek prisutan, ali ga nismo propoznali. Treba otvoriti prostor za novi dij, za nov mogutnosti. U takvim situacijama, vaznoji prepoznati I privatiti neizjesnost. Tji poput priznavanja da. Je napoznato dio vivoda. Kada privatimo neizjesnost, odvaramo se za nov mogutnosti I dopustamo da se nez razmiljanje razvij. Tji kao kada se rijeka sisri izvada pedam. Mijenja smijer, ali ni prestige teki. Zamislite put kayim se krisit. Pomkad se zini dji put ravna staza, ali pomkad se kravuti yugi izvija. Mianjajagi smirov, izatsavayui, neo sakavain. Preprek. U tim trenjisima. Odluk koj donosimo, zesto su ostitlajivij, na unutarn sil. Koliko zesto nam se zini da se ni krekamo naprajd, vek se samo vrtimo ukrug. Sada, razmislite kako se to odnosi na odluk kod se odnos na nez. Osobn granis. Lida samo patanj postavljan granis. Ili tu kompleksniji proces. Pomkad ni prepoznajemo granis koj postavljamo zbog straha odiabajanja ili nezega drugog. Tji poput zita od napražnjeg stakla, vidimo ga, ali ga ni možemo dodirnuti. Kako prepoznati te skriven granis I kako I postaviti jasno? Razmatrite, primjer prijateljstva. Možda saint se nazli u situaciji j saint ostikali da prijatelj prolazi graniku. Kako saint se nosili? Li da bilo jednostavno ignoran situacij. Ili da bio pokuzai razgovora I postavljanja granika? Tji poput pamakanja kamenja esputa. Pomkad potrebno malo vremena I truda, a pomkad samo mali pomak. Drugi primjer komunikacija. Pomkad se osakamo kao da se nas glas ni zuj. Kao da se nas rijezi busi. Kako možemo pojakati svaj glas da budemo južni I jasni? Tji kao da se pokivave probiti kroz zid. Potrebno strpljenje I opornost. Nik odluk su poput mali, ali važna karaka. Koji kananachi mienja tok dagahaja.
Jos djevojčica resmotriti kontekst situacij. G lida bio samo trenutak neslagania ili g rejez o ponavljikim obrazki uponazania. To g poput. Razlikovanja oblaka od gikais. Oba su dio vremena, ali kiza ima yari očekivao. Prepoznavanje obrazka ponazania g poput pri poznavanja uzroka kais. Zamislite vert ukojem bilki rastu razlazitam smiravima. Ni usklejajin, jedna estrugam. To g slizno situaciji kada se suočavamo s unutarnjim sukobima. Kada ne zelji vrjednosti stoju suprotnosti. Kako se nositi s tim unutarnjim tenzijama? Koliko zesto dopustamo da nas ti unutarnji sukobi ometuju u danazenju odluka. Zakayo ni najmanji? Now, consider how this applies when you face a choice between two equally appealing, yet potentially conflicting, paths. U tim situacijama, ključna sposobnost prepoznavanja I razumijanja te unutarnji sukoba. To g poput razlikovanja razlikovita nota u glazbenom jelu, svaka ima svoj tong I ritam, njihovo skladno spajanj stvara lipotu. Prepoznavanje t razlikovita nota. T unutarnji glasova, mozbiti clues are reazivanje unutarnjik sukoba. Razmislito situaciji na poslu kada ime priliku za napredovanje, ali to znači I dodatno opturajenj. To g poput odabira izmod vrlo privlena, ali razlikovita ploda, jedan nudi slatko, drugi ranjivu snegu. Koliko zesto se dvumite izmonji, yerobojo bakavaju nesto posebno? Kako, dekal, u tapim situacijama donajeti odluku, koja g u skladu s vazim potrebama I vrijednostima. Drugim riječima, treba razmotriti dugoron posjeta svek odluk. To g kao planiranj putovanja, svaki put ima svoj prednosti I nedostaki. Prij negoli se odlučit za jedan, morat razmotriti sigelu rutu, I moguk preprek. Koliko zesto propustit vavni detalj, jer saint se prebro fokusarali na krakaran prednosti. Na pringer, razmislito odabiru izmod vij panud za pasao. Jedna obakava vizu pleku, ali zadajeva dolj radna regime. Druga nudi bolji radni. Okolik, ali manju pleku. Kako se u tatvoj situaciji donosi odluka koj, ki zadovoljiti svives potreb. Razmotrite dugoron implikacij, te kako se svaka odluka mozodraziti na vas zivit I karajeru. Zamislite rijiku koja tiv kroz planinsko području. Najzini tokaj snaga oblikuju krajlik, ali I sen su oblikovane okolnostima. Slizno. Tom, nez unutarnj stanjajiz na nazin, na koji perchiparamo I reagiramo na vanski očekij. Now, consider how this applies when you face dilemmas where multiple perspectives seem equally valid. Kako odraditi pravi smir? Drugi ključni aspekt u ovom kontekstu g prepoznavanje vlastite vrijednosti. One su poput temelja kuk, vivrsti stabiln. One usmiravaju nez odluka jela. Na pringer, osoba koja si jini iskrenosti postenj. Vitki sklanija odlukama koj podravaju te vrijednosti. Zakajako su te odluk krakarakno manja isplativ. To g poput izbora izmod vputanja, jedan g brz, ali opazan, drugi g dug, ali siguran. Zamislite, na pringer. Situaciju j se suovavat est vij poslovn panud. Prava nudi brzi rast, ali zvekam rizikam. Druga nudi sigurnost, ali sporij napredovanje, kako odabrati? Odgovor nije u brzini, vek u dubljem razumijevanju svoji vrijednosti. Stoji za vas vavnij. Brzina ili sigurnost? To nije samo pitanje financijski dobiti, vek I pitanje osobne spontanosti. Dalje, razmotrite kako se te vrijednosti. Mogu razviti I mijenjati s vremenom. One se neprestano mijenja I oblikuju,
Bazkau I sam zivit. Kausto se stablo prilagogava pranjanama gadiznjadoba. Tako se I nas vrjednosti mijenja I prolago gavaju se pranjanama uzivotu. Tji poput putavanya kroz razlazai krajlik. Svaki krajlik nosi svoj vrjednosti I izazov. Zapamtite. Prices donazenya odluka ji dinamikan I kontinuiran. Tji poput rijek kojativ, mianjajigi oblik I toko visno o terenu kraz. Kojitiv. Nima jednog pravilnog odgovora. Postoj razlazai perspektiv I razlavidi putivi. Kluju jiu razumievanju sib, svoji vrjednosti I dugaroni implikasija. Puchujui ovim promuljanjima, osakamo kako se tak niti nazi razmislajanja pazinju preplatati. Svarajui slazenu I bagatu tapisaraju. Zvaka nit, svako otkrik, doprinosi chelini. Naglika vajuki unutarnju povezano svi iskastava. Kausto se kaplajas vod, patayua jedna pojedna, spoju siroki patak. Tako I naza razmislajanja, kata se slows, svaraju snazan I coherentan tok. Ova pramasilja, kauzer kala, reflectoraju duboku istinu o sebi. Oni nisu samo pajetan akne. Tosk, veksu dijelovi mozaika koji, kad se spoj. Otkривaju ziru sliku nazig unutarnjig svijeta. Svako novo uvid odvara novi pogled na kompleksan mehanizm nazi odluka I interakcija. Ovoji kao putavanje kroz labirint, svaki hodnik, svaka prepreka, vodi do novi spoznaya. Sada dok se približavamo kraju ovog razmišljanja, osakamo. Kako se te niti svi vis prepliku, svarajui viverstasjakai. Tanija samo abstraktna ideja, vekjita versta osnova, temeljna koja možemo graditi, daljnje razumijevanje. Tji poput konstrukcije mosta, svaki element, od stubista do kabala, doprinosi verstoki chelikupan structure. Razmiljajuki. O ovom putu, sada se otvara novi jasnaji horizont. A nija samo kraj puta, vek I pozetak novog bogatijeg putavanja. Tji poput gledanja na sliku, izdragasijeg kuta. Sada vidimo details koj esimo ranij propustili. Reflectorajui na ovaj put. Najit se usvam unutarnjam miru I snazi. Oszczekać se vis povezanima se sobom I prepranjanima za daljnje okrivanja. Stajimo na rubu novi otkrika, j se susreku svjetlo I shina. Put koji samo prij prosli, ispunjanji iskasvima I uzenjam. Sada, kada samo se swazili izvrtlozima emachija I tajnama, virginji za prispativanj, za dublji uvid. Ni radi se vis o jednostavnom razumievanju, veko privakanju slosenosti ludskog iskustva. Sjedite se oni zagrabaki alika. Obasjani sumrakam, jesu se tajan kralju svakojshini. One tajan kauzer kala, odrakavel su nazu unutarnju borbu, ne strahovi nade. Sada, kada samo prosli kroz taj labirint, pripozna jemo dji istina zesto skrivina. Asmisao se moz otkriti samo dubokim promiljanjam I oslakivanjam. Nima jedan svenog odgovora, vek nasvo perspektiva. Zivit jikanjnogi. Niti, naza odluka, utjiz na svaku odinji. Svaki nas korak, svaka odluka, doprinosi kanyu nazig vivoda. Kausto se stablo grana nasvo granzika. Tako I naza iskustva, oblikuju nazu budaknost. Stoga, sada, kada esimo se swazili. Estim vertluzima sada znamo dji put, zapravo, unutra. Anjiu dubanama nazio sakaya, utazini nazi misli. Tamo se krij snaga, tamo se krij mudrast. Ni trazit odgovors van sib, vek unirusib. Pranajite snegu usvojan iskasvima, amir usvojoj unutarnjo tazini. The true practice begins now. Nastavite se patati, nastavi istravavati. Nika vas zagerbak ulis, obastjane sumrakam,
podjit na snegu, unutarnjeg mira. Nika vas tajan izazovi, vod prema debluzm razumievanju si by povezanosti izdrujima. Putji dug, ali svaki korak, svako promislianj, vodi vas bliz. Vezaj unutarnjeg mrasti,